Ciao a tutti, noi siamo le Sardine di Monza Brianza, io sono Arianna Benesso, qui a fianco a me c'è Silvia, ciao Silvia, Silvia Colangeli e sotto di me qui c'è Luca Gusmaroli. Ciao. Ecco, in questo momento di crisi emergenziale, crisi sanitaria a causa del coronavirus, siamo tutti nelle nostre case, stiamo registrando oggi che è il 16 di marzo, siamo in piena emergenza sanitaria e quindi non possiamo essere fisicamente insieme, ma nonostante la distanza vogliamo essere uniti e vogliamo continuare il lavoro che stavamo facendo nelle scorse settimane, nei scorsi mesi. Quest'oggi ci vogliamo concentrare su quello che sta accadendo sul confine tra la Turchia e la Grecia, sia quello terrestre sia quello marittimo, e abbiamo pensato di intervistare una persona che in questo momento si trova in uno dei luoghi che è colpito di più da questa crisi. Abbiamo in collegamento con noi dall'isola di Samos, nell'Egeo, Mohammed Hossein Wafaye, che è un ragazzo afgano che ha ricevuto la protezione internazionale e che lavora presso una organizzazione, una ONG internazionale sull'isola come interprete e traduttore e ci racconterà quello che sta succedendo sull'isola. L'intervista sarà in italiano e in inglese, quindi porremo le domande in entrambe le lingue così tutti possono capire. Quindi direi che possiamo iniziare. Ciao Mohammed, benvenuto. Welcome Mohammed. Hello everybody. Hello. This is Mohammed. As Arianna, I think, introduced you that my full name, Mohammed Hossein Wafaye. I'm from Afghanistan, and now I'm on Samos Island of Greece. Ok, faccio la traduzione. Ciao, sono Mohammed, come mi ha introdotto Arianna, sono un ragazzo afghano, in questo momento mi trovo sull'isola di Samos. Mohammed, tu sei nato in Iran e sei cresciuto tra Iran e Afghanistan, ma in Iran sei nato, non sei considerato un cittadino iraniano, nonostante tu sia cresciuto lì, e sei considerato un rifugiato anche in Iran. Ora ti trovi in Grecia e sei un rifugiato anche in Grecia. Come ci si sente ad essere profugo da tutta la vita? So Mohammed, you were born in Iran, but you are from Afghanistan, and you live between the two countries, between Iran and Afghanistan. You are not considered an Iranian citizen, even though you spend there most of your life, and you are considered a refugee in Iran. So my question is, now you are a refugee in Greece. Yeah. How does it feel like being, a refugee for all your life? How is it? This is very complicated feeling that you're born on this planet, on the Earth, and you belongs to nowhere, and I don't know how to explain it exactly. Non so bene come spiegare questo sentimento perché sono nato su questo pianeta ma non appartengo a nulla, quindi è una cosa molto, molto complicata da spiegare. Yeah, and feeling that is like that your feet is not on the ground and your hands cannot grab the sky and you're suspended. È un po' come essere sospesi, un po' come se i piedi non possono toccare la terra e le mani non possono toccare il cielo. Quindi è una vita un po' sospesa. Yeah, I have one question for you. How long has your journey to Greece? How much time did it took to arrive in Greece? My journey started from Tehran to come to Greece, actually. I left Tehran in one day, let's say. I don't want to mention dates because also I forgot the dates. I came from Iran. I could pass from the border of Iran and Turkey in 5 days because of difficulties it wasn't easy to pass the border. When I passed, I was in Turkey almost 3 months. From these 3 months, I was in prison for 50 days because for our first attempt, I was trying to pass the land border between Turkey and Greece.
I was captured by army of Turkey, border army of Turkey. Then I was in prison for 50 days. I was released, and again for the second attempt, I came to Samos Island. La domanda posta è stata quanto tempo ci hai messo ad arrivare in Grecia? Ci ho impiegato 5 giorni ad arrivare al confine con la Turchia, poi sono stato arrestato in Turchia dopo aver tentato di passare il confine e sono rimasto in prigione per 50 giorni. Al secondo tentativo sono riuscito ad arrivare a Samos. Please go on. Yeah, and now I'm on Samos Island since 24th of October 2018. Sono a Samos il 24 ottobre del 2018. Ho un'altra domanda su questo aspetto. Ci hai raccontato che hai dovuto affrontare diverse tappe nei viaggi che hai fatto e diciamo hai affrontato anche condizioni difficili. Se ci puoi appunto spiegare meglio anche come sono andati questi viaggi e quali sono le maggiori difficoltà che hai incontrato. Okay, you said that the trip, the journey took, you know, a lot of time and like a lot of stages. So like what were, can you tell us one episode like of one of the difficulties that you had to experience? Yeah, difficulties in each stage is special for that stage, and no one is comparable with others, and everyone is difficult on their place. For example, do you want to translate now to continue? Sono state diverse le difficoltà durante tutte le tappe, ognuno ha la sua particolarità. Adesso vi darò un esempio. And for example, the part that I started my journey from Tehran to the border of Turkey and Iran. They put us in a car, in a normal car, that normally 5 people sit in this car. We were about 11 people in this car, and I don't know, can you understand that? If you pretend yourself a sardine fish in a cane, among the other sardine fishes, like pressed. Ok, una di queste difficoltà è stata quando dal confine, dall'Iran per arrivare al confine con la Turchia ci sono arrivata in macchina, ho condiviso un'auto di 5 posti, da 5 posti con altre 10 persone, eravamo in 11 e ci sentivamo un po' come delle sardine all'interno di una vaschetta appunto di sardine. Quindi potete immaginare la sensazione. And on the way, we were on the way for a few hours, and the car was going always more than 100 km per hour. It was so speedy and very, very dangerous. I was feeling that my life would be finished in Iran. I cannot pass the border. Una delle cose terribili è il fatto che il viaggio sia durato moltissimo, molte ore, la macchina andava velocissima, più di 100 all'ora, io pensavo di non farcela, che il mio viaggio sarebbe terminato ancora prima di raggiungere il confine con la Turchia, e sarei morto in Iran. Ci racconti un po' come è stato il tuo arrivo a Samos, che tipo di accoglienza hai ricevuto, la tua prima impressione quando sei arrivato? Okay, Mohammed, can you tell us about your arrival on Samos? What were your first impressions? Like what kind of welcoming you received? The welcoming for me was much more better, I think, than people who are arriving now these days. At that time, each refugee were arriving to the island, the army of Greece, let's say, or the government, or who is the responsible, were given just a sleeping bag, and some people, they give the plastic foam a mattress, and nothing else, and let them to go and tell them to go and find a place and live
in the camp or around the camp in the jungle, just like this. But for now, even the people who are arriving, they're being transferred to a detention camp that they're not in asylum procedure. They cannot apply for asylum. Ok, l'accoglienza che ho ricevuto è stata molto migliore rispetto a quella delle persone che arrivano adesso a Samos. Infatti al mio arrivo l'esercito mi ha subito indirizzato verso il campo di Vati o verso quella che si chiama The Jungle. Qui faccio una precisazione io. The Jungle, la giungla è praticamente un campo informale nato attorno al campo, fatto solamente di tende, proprio perché il campo di Vati non poteva più accogliere persone. Quindi all'arrivo ho ricevuto un materasso, ecco, per potermi distendere, però ecco, adesso le persone che arrivano non hanno nemmeno questo trattamento, perché appena arrivano vengono mandate in campi di detenzione. And the detention camp started since the 1st of March, and because of the situation which exists between Turkey and Greece, and plus the coronavirus, it got more complicated now and makes more difficulties for refugees. Ok, inoltre ecco, il problema è che i campi di detenzione sono attivi dal 1° di marzo a causa di quello che è accaduto tra Turchia e Grecia, cioè dell'apertura delle frontiere della Turchia verso la Grecia, appunto il passaggio di profughi. E anche a causa del coronavirus, della pandemia che sta avvenendo adesso nel mondo, è molto più difficile per le persone che arrivano, perché non possono fare domanda d'asilo. Parlando delle isole dell'Egeo, abbiamo visto delle scene raccapriccianti in televisione e anche su internet. Sono moltissimi gli arrivi da quando la Turchia qualche settimana fa ha aperto il confine, le frontiere. Ecco, a Lesbo la situazione è insostenibile, alcune ONG hanno dovuto chiudere per preservare la sicurezza degli operatori. Inoltre di oggi la notizia, oggi 16 marzo, di un incendio nel campo di Moria, appunto a Lesbo, in cui è morto sicuramente un bambino. Ci saranno sicuramente anche delle altre persone che sono state vittime di questo incendio, ancora la natura non è chiara, ma purtroppo sono cose che avvengono molto più spesso. Ecco, rispetto agli arrivi, a seguito dei tantissimi arrivi, il governo greco aveva annunciato di sospendere le richieste di asilo per un mese, e il 13 marzo, quindi tre giorni fa, a causa della diffusione del coronavirus, il Covid-19, è stata sospesa non solo la possibilità di fare la richiesta d'asilo ai nuovi arrivi, ma anche di continuare il processo di verifica delle richieste in corso. A Samos da gennaio sono arrivate più di 1360 persone. Nel campo profughi dell'isola di Samos, che è il campo profughi di Vati, ci sono solo 650 posti appunto per le persone che arrivano, ma sono più di 7500 quelli che vi abitano. Mohammed, ci racconti le condizioni in cui versano i profughi sull'isola di Samos e quali sono le nazionalità? Mohammed, can you tell us the condition of the asylum seekers and refugees on the island of Samos, and what are the main nationalities? The situation of asylum service is now suspended for 1 month, I think. Yeah, for 1 month. And now it is at all, I think, stopped because of the coronavirus. But if it starts again, there's no procedure for the new arrivals after 1st of March for asylum, that they cannot apply for asylum, these people that who are new arrival from the 1st of March later. But again, before the new year, before 2020, people who had the closed houseways, that they are authorized to stay on island, not go out of island, they were renewing the expiry date of their houseways or the documents every 1 month
but every month. But now it is for every 2 weeks. Every 2 weeks they have to go and renew the expiry date of the document of asylum. And it makes very much more difficult. People go standing for the renewal of the document in midnight, 1 o'clock, they go to take a queue for renewal of that. And this is one of the parts of the difficulties that exist now for the refugees. Ok, allora la situazione degli arrivi dei richiedenti asilo sull'isola di Samos è molto complicata. Da un mese, ecco, a causa del coronavirus sono state sospese tutte le nuove richieste. Già dal 1° marzo comunque si era già annunciata una sospensione delle richieste, appunto dell'accettazione delle richieste d'asilo a causa dell'apertura del confine con la Turchia. Ecco, prima di questo, prima di questi avvenimenti, in realtà era già complicata la situazione. Ogni mese si doveva rinnovare questo permesso temporaneo che permetteva solamente di restare sull'isola di Samos e non permetteva di andare nel resto della Grecia. Quindi veniva rinnovato ogni mese e bisognava presentarsi agli uffici del servizio di asilo. Dopo questa regola è stata cambiata e questo permesso di soggiorno temporaneo durava 2 settimane. E il problema è che si formavano delle lunghissime file, a volte sin dalla notte, sin dalla mezzanotte, per poter assicurarsi il posto e poter aver rinnovato il proprio permesso di soggiorno. Anch'io ho delle domande per Mohammed e volevo chiederti, anche se credo che in parte hai già risposto, come sono le cose da quando la Turchia ha aperto il confine, se è cambiato qualcosa, se come sono le condizioni dei migranti, che so che in maggior parte sono uomini, ma sono anche donne e bambini, e quali sono anche le maggiori difficoltà della vita quotidiana. Mohammed, I wanted to ask you how things have changed since Turkey has opened the borders. And I also wanted to know from you, even if I know maybe you have just answered to these questions, how are the conditions of the migrants there? And I know many of them are men, but I know also there are many women and kids. And also, lastly, I would like to know what are the main difficulties that these people meet, especially I can imagine communications with other nations or outside the camp are very difficult. Also, hygiene is could be a matter there. So I wanted to know this kind of things. I think the questions you have asked me, totally you kind of pointed to answers yourself, that as you said, the hygiene is a matter. Actually, it is a matter for the camp, which is made for only 700 people, and now there are 800, 5,000 up to 9,000. This statistics, I say. It cannot be enough. I think the base hygiene system, which is there, is not enough at all, and even some of them which is there is completely not working, out of working, and they're all destroyed. And this is one of the problems for the children. They're really frustrated in the camp, and can you imagine for a child that no game playing, no school, and all the day in the camp, really thinking about like a adult man or adult like someone which is grown up, thinking about situation and see the consequences. It's really harming psychologically these children, and their mental health are also in risk. And, there are women. The women are also in this camp, and they're a big challenge. And women, as is understandable, they need more hygiene system than men, and they're more vulnerable than men. And even sometimes
they need they need special services for them. Like they need to have access to pads for them at least every day, or maybe every month 10, 11 pads they need, which is not achievable for them exactly as they want. And this is one part of that. And miscommunication among the communities of people who are refugee in this camp, from Afghan people, which is my community, let's say, and my people from my country, and people who are coming from African countries, people who are coming from Arabic countries like Iraq, Syria, Palestine, and even sometimes we have some people from Kuwait, some very less people, not very much. And there always exists a misunderstanding, even between Afghan people that there sometimes have fight between them, like they say, who are being grown up in Iran and who are grown up in Afghanistan, make fighting, and sometimes they make fighting among the religious fightings of themselves, as I say, it's stupid. Come ti puoi ben immaginare, le condizioni igieniche, ci sei già risposto da solo, sono scarsissime. In un campo di quasi 700 di capienza di quasi 700 persone sono accolte 8.000 persone, le condizioni igieniche sono scarsissime, anche i servizi igienici molte volte sono distrutti e non sono accessibili a chi vi abita. Per quanto riguarda i bambini, la frustrazione è altissima, non possono giocare, non hanno il diritto di andare a scuola, stanno tutto il giorno al campo a non fare niente, anche la loro salute psicologica è molto compromessa. Anche gli psicologi lo dicono che è un pericolo non solo per gli adulti ma anche per i bambini che non capiscono veramente quello che sta accadendo attorno. Riguardo alla questione delle donne, la questione delle donne è ben più difficile rispetto a quella degli uomini. Rispetto all'igiene hanno delle necessità igieniche ben più alte di quelle degli uomini. Per esempio i servizi sono mancanti, hanno bisogno di almeno una decina di assorbenti ogni mese e non sempre arrivano, quindi è molto complicata la loro situazione. Per quanto riguarda la questione della comunicazione, diciamo che nel campo ci sono diverse etnie, diverse persone che arrivano da diversi paesi, c'è la comunità afghana, la comunità africana e anche la comunità araba. Per arabi si intendono persone che vengono dal Kuwait e persone che vengono dall'Iraq, ad esempio. Quindi ci sono queste mala comunicazione, problemi, misunderstanding, fraintendimenti tra le varie etnie per il problema linguistico e culturale, ma anche tra le persone che parlano la stessa lingua, come tra le persone iraniane e le persone afghane. Ci sono dei problemi, anche a volte degli screzi a livello religioso, a livello culturale, quindi ecco, il fraintendimento è comune. Actually, since Turkey government is start to let the borders be open and make this as they should is to pass the borders. The passing borders are gotten very lower. It means that a lot of people couldn't arrive on the islands, and if some refugees arrive on the island, they keep them in some prisons or some place isolated because of coronavirus and because of that they cannot give them asylum now. And they're all, let's say, people who are suspended and very difficult, and among them the children, the women, they could be, it can be more difficult for them. And in the camp, for the camp and for the totally, it is not so difficulties that now, because the borders are strictly keeping, and the boats who are trying to pass the border come to Samos Island, most of them being pushed back to Turkey, and there are not a big number of people to can pass actually. But the action that
is being done by Coast Guard on the border is not really acceptable. And sometimes maybe you have seen some posts on Facebook that they push by the stick. Don't you think that they were afraid of this, that the tin boat would be whole and they sink in the water? It's terrible. But yeah, totally, it's not affected on the island, but it's terrible on the borderline for people who are trying to pass the border, or people who are on the boats on the sea. Dopo l'apertura appunto delle frontiere tra la Turchia e la Grecia sono arrivate delle persone ovviamente via mare, le persone sono state isolate molte volte per paura del coronavirus, dell'emergenza sanitaria che sta avvenendo adesso in tutto il mondo. Una problematica però è l'arrivo, perché è vero che le frontiere sono aperte, ma la Guardia Costiera greca respinge gli arrivi. Quindi questo è il problema maggiore, perché le persone rischiano ancora di più di morire in mare, anche perché i mezzi sono mezzi di fortuna, quindi si rischia di morire perché la barca è bucata, e quindi ecco è terribile. Avrai visto anche tu le immagini in televisione di quello che accade. Okay, thank you. If you want to continue. And as I said, the numbers are decreased, and also one thing that I remember now, the reaction of the local community, the Greek people, got worse here, and especially they make some difficulties for refugees and the NGOs, especially on Lesbos Island. It is very less than that level that exists on Lesbos Island, but here we had also the experience a little bit going to be making the tension between the community of locals and the refugees. But now the coronavirus kind of make them stop, but I can feel the tensions got worse than before between the community locals and the refugees. But yeah, now this is like this. There's another big change because they're strictly keeping the borders, and the numbers of arrivals decreased. Allora, per quanto riguarda gli arrivi, posso dire che sono in qualche modo diminuiti a causa di questi respingimenti di cui si parlava prima, ma vorrei approfondire la questione della comunità locale, di come prende ecco, questi arrivi. Diciamo che rispetto a Lesbo la situazione è molto, molto più critica di quella di Samos, sull'isola in cui mi trovo, perché a Lesbo ci sono stati dei veri e propri scontri della comunità locale che non accettava questi nuovi arrivi, e anche a Samos abbiamo avuto problemi simili della comunità che si scontrava con le persone che arrivavano, però ecco, a causa del coronavirus adesso le cose si sono un po' fermate perché le persone hanno paura di infettarsi. Ok, adesso arriviamo diciamo a concludere questa seconda parte, quindi ti chiedo, diciamo, a te personalmente come vivi la situazione, magari anche rispetto alle ultime purtroppo negative novità che ci sono state, che tipo di precauzioni prendi, come te la vivi personalmente? Okay, to conclude this part, I would like to ask you, how do you live in this tension? What are the kind of, I don't know, like behavior that you take in order to preserve yourself? And like, what's your general feeling about that? A general feeling personally for me is like still I'm feeling that I'm not accepted in this community, inside this society. It was the same for me in Iran. Still as refugee, still I'm being looked racist to me and not good feeling. And I think it would be the same for the other peoples that who are coming to Greece and to this island.
But the tension, I didn't had a lot of struggles or making discussions with local communities, but it exists because I forbid myself and step back. Even I see sometime there is some crowd and making there's some demonstration against the refugees, I would go from behind the back roads, not in the main road. So it's better to hide yourself from these things. Yeah. Ok, allora rispetto alla situazione in generale io non mi sento accettato, mi sento comunque discriminato, esattamente come mi sentivo in Iran, e credo che lo stesso sentimento di discriminazione lo vivano anche tutte le altre persone che sono arrivate su quest'isola. Rispetto alle tensioni non ho veramente avuto io delle difficoltà che hanno colpito a me personalmente, ma in realtà perché io mi tengo preparato, cioè io non mi mischio in situazioni di pericolo che potrebbero generare tensioni. Per esempio, se c'è una folla, io mi tengo bene indietro, non do nell'occhio e mi tengo molto distante per evitare possibili problemi. Coronavirus, this virus really annoying all the people all around the world, and Samos, our refugee camps all over the Asian islands cannot be exceptional. Since we are afraid that will come to Samos Island, that the coronavirus will come to the island. Let's say almost NGOs are closed now. Most of them closed, and at least for 2 weeks, and maybe they open after 2 weeks, maybe. And now it makes effect a lot on refugees who are coming to these NGOs for studying some language, or even for receiving some services from these NGOs. We have different NGOs here. One is for unaccompanied minors as a school. One is here, they're contributing clothes, and one is giving food. There's one, they have educational actions that they're teaching refugees. There's one for women, that only women can go there and have some activities. It really affects now. How can be? It's very difficult for the refugees to be all the day in the camp. And if even, let's say, the coronavirus come on the island, no one is safe in that fucking camp. And it's really dangerous. Ok, quindi riguardo al coronavirus, il coronavirus sta praticamente in tutto il mondo e sicuramente le isole dell'Egeo non fanno eccezione, e a causa del coronavirus molte ONG sono state chiuse e, abbiamo diverse ONG per diversi servizi. Per esempio ci sono ONG che si occupano di scuola, che si occupano di distribuire dei vestiti, cibo, ci sono ONG solamente per le donne, e ora è molto difficile perché le persone stanno nel campo e non fanno nient'altro e quindi soffrono molto di questo. Il problema è che se il coronavirus arriva qui siamo tutti ammassati e non c'è modo di scampare. Posso poi aggiungere un'altra cosa, proprio l'abbiamo già detto, però oggi proprio c'è stato un incendio al campo di Lesbo, quindi non so se tu hai avuto modo proprio oggi di avere notizie su questa cosa. Se sai se la situazione è ulteriormente peggiorata adesso proprio nel campo di Lesbo, come non so se hai notizie proprio di oggi di questa cosa. So as for, we know that on Lesbos there was a fire today, and we want to ask you if the situation is far worse now, and if you have some news about that. The last news I have from the fire and on Lesbos Island, the fire was in the camp, and it was in some containers. Maybe because of the junction of the electricity, it happened.
and I think one person's died, and that person is under 18, I think, a child. This is the last news I have heard about it. It's really tragic. People who are coming to find a better life, they would be dying in the camps for nothing. Riguardo al campo di Lesbo, al campo di Moria che si trova a Lesbo, c'è stato un incendio, probabilmente dovuto a un cortocircuito, un problema di elettricità. È morta sicuramente una persona sotto i 18 anni, un bambino. È una notizia molto triste, questo è tutto quello che io so. È tristissimo pensare che persone che sono arrivate qui per una vita migliore si ritrovino a morire così. Ok, Mohammed, finora ci hai raccontato un po' della tua storia passata, di quello che succede sull'isola di Samos e nell'Egeo in generale. Ora vorremmo sapere un po' qualcosa rispetto a te. Ti faremo delle domande che riguardano un po' il futuro. So, Mohammed, like we have spoken, like we have talked about what's happening, what happened in your life, in your past life. Then we talked about what's happening in the Aegean Islands and especially on Samos. And now, like this part will be more about like future, so like about yourself and about the future of the islands. Una domanda che volevo chiedere a Mohammed era cosa pensava che si potesse fare per Samos e quali misure potevano essere prese per quest'isola, ma soprattutto come immagina l'isola di Samos nel futuro, ad esempio tra 2 anni, e come si potrebbe incentivare un sistema più vivibile dell'accoglienza, o comunque come si potrebbe migliorare il sistema dell'accoglienza. Okay, Mohammed, I would like to ask you, what would you imagine what could be done for you for Samos, and what measures could be improved for the island, and also how would you see the island in 2 years or in general in the future, and how can a better system for a better welcoming system can be implemented in the island? It is really complicated. It's not really understandable, and it's not stable situation. Because especially now, because different things now intervening to the situation, like Turkey, they let the borders open, and from the other hand, this coronavirus, it makes very much more difficult. And now people now stopped to being volunteering on the islands for NGOs. It's really fugitive situation. It's not really understandable that how it would be. But and the situation, how can it be better? I think these islands, these Aegean islands with the hotspots, they need bigger decisions to be done with the bigger powers, not Greece government or nor the Turkey. No, none of them can solve this problem. Ok, rispetto alle condizioni, a come può essere in futuro la situazione delle isole dell'Egeo, non ho una risposta chiara, perché la situazione è talmente instabile e imprevedibile che non si può dare una risposta. Ci sono tanti fattori che sono intervenuti, soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, come quello che ha fatto la Turchia, l'apertura dei confini, e anche questa cosa del coronavirus, quindi è difficile capire dove si andrà. Sicuramente riguardo agli hotspot sulle isole è necessario che vengano prese delle decisioni forti e che siano poteri più grandi di quelli nazionali, quindi che vanno oltre alla Grecia e alla Turchia, le possibilità di Grecia e Turchia per risolvere il problema. Quindi richiederei l'intervento di poteri molto più ampi.
Okay, and last question. What do you think are the actual system of the welcoming of the people can be improved, like in the small actions, in the small processes, to be I don't know, to be better in general? La prossima domanda è: come credi che il sistema di accoglienza possa essere cambiato, modificato affinché sia un po' meglio, un po' migliore? The welcoming system, now the matter is exactly not the welcoming system. The matter is whole the system which exists now. It shouldn't be like this for people who are coming and they're escaping from some horrible situation. I've seen today a post on Facebook from some friends that they have written, if I had only coronavirus in my country, I would never live it out. And can you imagine that something is much more worse? Something is threatening your life, that you had to leave your country. So, and now they came and stuck in on these islands, even though if the local community and even though the government would be the most kind, it's not possible to keep them all in Greece. I mean, the capacity of Greece is smaller than this inundation of refugees to Europe, and I see really Greece is really putting apart, alone from all Europe. Rispetto al sistema di accoglienza non credo che sia quello il punto, credo che il punto sia proprio il cambiare tutto il sistema in generale, perché non deve affatto essere così. Oggi leggevo un post di un mio amico su Facebook che diceva: se ci fosse solo il coronavirus nel mio paese io non fuggirei solo per quello, se quello fosse l'unico problema non fuggirei. Quindi è importante capire che ci sono dei problemi strutturali ben maggiori, e ora ci sono queste persone che arrivano in Grecia nella speranza di avere una nuova vita e non sono accettati dalla comunità locale, ma effettivamente la Grecia non è pronta ad accogliere un'onda così grande di rifugiati, non ha la capacità per accoglierla. Qual è, diciamo, la tua impressione anche rispetto, diciamo, alla convivenza tra appunto i rifugiati, le comunità locali? Se tu sai di episodi di tensione, oppure noti che nell'ultimo periodo invece ci sia un clima di collaborazione, di tolleranza. Mm-hmm. Just to elaborate on the relationship between the locals and the people that arrive on the island, we want to ask you if you notice some tensions, like now the tensions are even worse, and like if you can give us maybe some examples. On Samos Island, tension exists deeply in people among the local community, but not they still didn't make it like direct. They sometimes make demonstration and complaining about this situation which exists on their island, on their homeland, but still they didn't act like something directly to ruin the face or something like that. But there is some pages in Facebook. There's, I think, one page on Facebook which is a little bit making the situation to tense, the situation which is now, and which is not in a good way. I think I will send you a link of that, and you can understand it, and maybe you can use the link of it. What is it that spreading out is more harassment about refugees and about NGOs on the island. But it's much more tension on Lesbos Island, as I heard. One happy family organization that got fired, and some volunteers attacked on them. This is direct reaction of that local community. And even some, I've seen a video
from Lesbos Island that the local community was on the port and didn't let the refugees to get to the port from their boat. That they have been arrived to island by their boat, even the Coast Guard wasn't delivered them to port. And they were yelling, "We have 10,000, 20,000 of you on the island, we don't need you anymore." This is not the truth. This is not the right answer to say to this refugee. And this is not the solution to push the migrants back. The solution is much more deeper, and the biggest powers on the worldwide should decide about it to solve it. And many difficulties that can't be solved, honestly, with Greece and Turkey. And honestly, I'm thinking that Turkey is looking for advantage of this situation. They're like the big dam of water, and they have the tap. Would you give me money, or I open the borders to refugees camp and big pressure and put big pressures on Europe and borders of Europe. Riguardo alle tensioni sull'isola di Samos, posso dire che non ci sono stati veramente degli scontri diretti tra la popolazione locale e i rifugiati stessi. Diciamo che ogni tanto ci sono delle proteste contro l'arrivo contro i nuovi arrivi e contro i rifugiati sull'isola. C'è anche una pagina Facebook di cui vi invierò il link, così potete vedere quello che si dice sulla pagina. Si tratta di si incita alla violenza contro i migranti, contro coloro che sono arrivati. Però devo dire che la situazione è molto più complicata sull'isola di Lesbo. C'è una ONG che si chiama One Happy Family che è stata incendiata e addirittura ci sono stati degli attacchi diretti proprio contro i volontari. Che quindi poi devono lasciare l'isola perché non possono rimanere lì in quelle condizioni. Addirittura, oltre agli scontri diretti dei locali contro i rifugiati e contro le ONG, ci sono anche ho visto anche un video in cui proprio sull'isola di Lesbo le persone del posto si interpongono ai rifugiati, nel senso che addirittura sono andate al porto e volevano respingere queste persone e urlavano cose come: abbiamo già 20.000 persone come voi, 20.000 migranti qui sull'isola, non vogliamo altre. Ma questa non è la soluzione, secondo me, perché mandare via la gente non è sicuramente la situazione. Di certo, ripeto ancora una volta, non sono né la Grecia né la Turchia che possono risolvere il problema, ma ci devono essere una forza più potente che deve risolvere e capire quello che sta accadendo. Io penso che la Turchia si stia avvantaggiando, stia prendendo vantaggio da quello che sta accadendo. È come se avesse un rubinetto dell'acqua che in qualche modo chiude e apre a suo piacimento per mettere pressione sull'Europa. I think for solving this problem, if we go deeply in this question, we can see that how can we solve this problem is this problem which exists now, the crisis of refugees on the Aegean Islands. Refugees are the humans that are displaced for any reason from their country. Which countries are those who? From Syria, from Iraq, from Afghanistan, from Yemen, Somali, African countries. So what made them to come out of their countries, as I said to you, feeling afraid of something, don't feel secure, and even risk of your life. So where those risk of lives coming from? So can be the groups and people who are being pushed or even being paid by some foreigner hands, or that they're like charging them, that they're backing up them to do their aims on these countries. And honestly, this is the intervention of some powers in these countries, like my country in Afghanistan. Why should I leave my country, Afghanistan, if I have security there, if I have peace in my country? Why should I leave?
I can swear to God, for that 9 years that I have been in Afghanistan, I was feeling free that I haven't experienced anywhere else. Even it wasn't secure, even it wasn't safe. If I have the security in my country, if I have peace in my country, I would not to leave it. And as the friend said, that if I had the coronavirus in Afghanistan, I wouldn't leave it again, because this is a challenge that's for all the world. So that was another thing that was treating me. I could escape of it. Ok, I will translate this part, ok? Rispetto alla crisi dei rifugiati, come risolverla? Intanto bisogna capire una cosa fondamentale, che i rifugiati che arrivano, che provengono da diversi stati come la Somalia, lo Yemen, la Siria, l'Afghanistan, sono persone che hanno dovuto lasciare il proprio paese e non l'avrebbero mai fatto se il loro paese non fosse stato sicuro. E poi ecco, in realtà poi ci sono anche degli interessi di stati stranieri rispetto a tutta questa questione. Ci sono anche degli interventi esterni che aggravano la situazione, ma io mai avrei pensato di lasciare l'Afghanistan o l'Iran se non mi fossi sentito sicuro. Io per 9 anni ho vissuto in Afghanistan e comunque non mi sentivo sicuro. Per esempio, se ci fosse stato il coronavirus in Afghanistan non sarei scappato da nessuna parte, perché comunque è una cosa che avviene in tutto il mondo, però se le persone scappano dal loro paese è perché veramente c'è qualcosa di grave sotto. Better if you have coronavirus, stay where you are. Molto meglio, Mohammed, stare a casa se si ha il coronavirus, perché sennò si contagia tutti. Ti faccio una domanda un po' più di carattere personale, Mohammed. Tu come vedi il tuo futuro? Che cosa ti piacerebbe fare? So like the next question will be like more personal. How do you see your future? What would you like to do? My future and what I would like to do. Now I'm 29 years old. End of March I would turn to 29 years old, and now it's let's say a little bit or a lot late to study in university something. I would like to learn music now, and as English is an international language, music is more international language, and I want to be a singer as well, to learn some instruments of music, and I have actually a lot of dreams in this way. Yeah. Ok, rispetto al mio futuro, io a fine marzo compirò 29 anni, credo che sia un pochino tardi per andare all'università, però io ho una grande passione che è quella della musica. Penso che la musica sia una lingua internazionale, molto più internazionale di tutte le lingue che possiamo parlare, quindi mi voglio concentrare su questo, studiare musica, diventare chissà forse un cantante e studiare, ecco, uno strumento. Okay, so since you told us that you are like you are passionate about music, dato che ci hai detto che sei appassionato di musica, ti andrebbe di suonarci qualcosa? Would you mind singing something for us or like playing something for us? Yeah, I have made a small melody. Like, wow. like myself, and I play a little guitar. Since I come to Samos Island, I was attending to one of the guitar classes of one of the Egeos, so I learned a little bit there. But fortunately or unfortunately, I don't know how to say, I stopped learning guitar for a long time, and still I don't have any teacher to learn from. A teacher, but still I'm trying to not to forget those things I have learned, and now I'm just practicing with myself. Okay. But like the teacher was an online video or era un video online o un insegnante? The teacher was
The teacher was in the class and teaching us in one of the issues. Ok, allora Mohammed ci ha appena raccontato che ha fatto delle lezioni di chitarra presso una delle ONG, ha composto una piccola melodia per noi che ci vorrebbe far ascoltare, e dice anche che da un po' che non prende lezioni, quindi sta studiando da sé, e vabbè, saremo assolutamente clementi. Ok, wonderful, Mohammed, you can sing. Go. No, it's not just. It's not singing, it's just a little melody, but for singing, if you want, I can sing some Iranian music. Guarda, ok, è solamente una melodia, non è una canzone, però se vuoi posso cantare una canzone iraniana. Come vuoi, Mohammed, a me va bene tutto quanto, puoi benissimo suonarci la melodia e poi cantarci qualcosa. It's okay, Mohammed, for us, you can play your melody and then sing something for us. I will mute my microphone so you can sing. Go! Okay. This was the part of melody. Bravo! Very nice. Thank you. Ok, so are you going to sing? Ci canti qualcosa? Yeah? Ok. Sì. خودت میخوای بری خاطرش اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقانی تو بازی هر روزه نترس دمدمه رفتن همش دلشوره میگیره دروش بگذره دلشوره از خاطرت میگم بهت بایدم سخت نیست لاغل مرگ تو راحت باش دورم از تو دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره نارم من واسه فردای تو از
عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بده ماهی وجود داره خودت آماده رفتنی و دستت نمیذاره اصلا نفس راحت برو بیمان هیچی به جز تو منو یادش نیست فکر کرده کیست از من خبر داره راحت بابا هیچی حواسش نیست بهت قول میدم سخت نیست لاغر مرگ تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو بشوره من واسه فردای تو بهت قول میدم سخت نیست لاغر مرگ تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو بشوره من واسه فردای تو. Bravo. Very nice. Nice. Very nice voice. Thank you. Che cantante! What a singer! Ok. Grazie mille, Mohammed. Thank you so much. You should record your tracks and put it online. But this song is from an Iranian singer. His name is Mohsen Yagane. Yeah, and this song is very famous among the Iranians. Ok, questa canzone è una canzone iraniana di Mohsen Yagane. Di Mohsen Yagane, è una canzone molto famosa e ecco non la posso registrare perché è già fatta. I wish if he see my singing doesn't say me bastard words. Spero che se nel caso in cui lui vedesse me cantare, ecco, i video in cui canto non dica brutte parole rispetto a me. Io penso che sarebbe molto contento. I think that he would be very very happy. What's the name of the song? Qual è il nome della canzone? I promise you in English. بهت قول میدم. I promise you, ti prometto. Com'è in afgano? Com'è in Dari? How is in Dari? It would be like that, yeah, the same. بهت قول میدم. بتو قول میدم. It's a little different. Aktukal, vabbè, I cannot say. بتو قول میدم. بتو calmida. Ok, io penso che siamo soddisfatti. I think that we are satisfied, right, guys? Nothing to add, ok? I don't know, like, do you want to add something, Mohammed? Vuoi aggiungere qualcosa, Mohammed? For me, I think it's enough. Per Mohammed è abbastanza. Ok, I think that we are super satisfied too. So okay. Maybe one thing is a little, again, that one first one was melody, second was singing. I have another written playing. Oh, hey, a little. Hey. So is it a song? È una canzone? No, it's not sung. It's not. It doesn't have singing. I have to find words. It's not melody. It's written. I have to find words to adapt on this. You can play and we invent the words. Tu suoni e noi inventiamo le parole. We will see. We're gonna ruin it. La roviniamo. Yeah. Okay. Here, wait. 1, 2, 3, 4.
Bravo! Thank you, Bravo! thank Thank you. you. Thank you! I think you have a future in music. Sì, Maybe. è un futuro who nella knows? musica. Sì, sì, è un futuro. Ok, guys, va bene, ragazzi. Quindi, grazie mille a Mohammed. Thank you so much, Mohammed. Thank you so much. Speriamo di ecco, aver chiarito un po' meglio quello che succede sulle isole dell'Egeo in Grecia e la situazione dei migranti. E, ecco, se avete qualsiasi domanda da porre poi che vi viene in mente per Mohammed, noi gliela faremo sicuramente, gliela gireremo. E grazie mille per aver visto questa intervista. Grazie tante. E Thank you. Thank you. Uniti Thank you. anche se distanti. Esatto, Thank you, restiamo Mohammed. umani. For Restiamo better umani. future, for better future. For better future, for better Yeah. future. Per un Yes. futuro migliore. Thank you, Mohammed. Thank you. Mwah. Thank you. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye.